Consider a matrix A is equal to A1, A2, B1, B2 is a 2 by 2 matrix, and let lambda 1 and lambda 2 be the eigenvalues corresponding to the eigenvectors x1, y1 and x2, y2. So our eigenvalue equation here will be A operating on x gives us lambda 1 times x. Also A operating on this vector gives you lambda 2 times again that vector. Now consider a matrix P, and the matrix P is constructed by writing eigenvectors as the columns of this matrix. That means here P will be first eigenvector നമ്മൾ first call ആയിട്ട് എഴുതും x1 y. Second eigenvector ആയിരിക്കും matrix P ന്റെ second column x2 y2. Third eigenvector ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും third column. Third eigenvector ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ matrix ഒരു 3 by 3 matrix ആയിരിക്കും. So this is P. Now let us find out A into P. So A is A1, A2, B1, B2 into P. Now P is x1, x1, y1, x2, y2. Now if we multiply this, then we will get first A1 x1 plus B1 y1, then A1 x2 plus B1 y2, A2 x1 plus B2 y1, A2 x2 plus B2 y2, just a matrix multiplication. Okay, now let us consider our eigenvalue equation. A operating on x gives us lambda times x. So corresponding to first eigenvalue, we will have A operating on x. So first A matrix A is A1, A2, B1, B2 operating on x. First eigenvector x1, y1 ആണ്. Gives us lambda 1 times x, x1, y1. Okay, so if you multiply this and if you equate this, you will get A1 x1 plus B1 y1 is equal to lambda 1 x1. Also A2 x2 plus B2 y1 is equal to lambda 1 y1. Now next eigenvalue equation will be A into, this is A1, A2, B1, B2 into next eigenvector. Next eigenvector is x2, y2 is equal to our corresponding eigenvalue lambda 2 into eigenvector x2, y2. And if you expand this, you will get A1 x2 plus, so here A1 x1 plus B1 y1, then A2 x1, this is not x2, A1 x1, yeah. So here we will have A1 x2 plus B1 y2, B1 y2 is equal to lambda 2 x2, and A2 x2 plus B2 y2 is equal to lambda 2 y2. Okay, now if you see this matrix, then A1 x1 plus B1 y1 ആണ് first term, and that is lambda 1 x1. Then A1 x2 plus B1 y2, A1 x2 plus B1 y2. So this will be A1 x2 plus B1 y2, yeah, this term lambda 2 x2. So this matrix can be rewritten as the first term A1 x1 plus B1 y1 is lambda 1 x1, and here A1 x2 plus B1 y2 is lambda 2 x2, and A2 x1 plus B2 y1 is
a2 x1 plus b2 y1 is lambda 1 y1, lambda 1 y1. Then a2 x2 plus b2 y2 is lambda 2 y2, lambda 2 y2. Okay, so this is a into p. Now this term can be rewritten as, so again writing here, our a into p is equal to lambda 1 x1, lambda 2 x2, lambda 1 y1, lambda 2 y2. Now this can be written as, this is equal to x1 y1, then x2 y2, which is our p matrix, into lambda 1 0 0 lambda 2. Okay, so we can write down AP is equal to, AP is equal to, now what is this matrix? This matrix is P matrix, P into D, where D is equivalent to lambda 1 0 0 lambda 2 as the diagonal matrix. Okay, now if I pre-multiply this equation with P inverse, then we get P inverse AP is equal to P inverse P into D, and P inverse P will be identity, so identity into D, that will be equal to D, and D is the diagonal matrix. So in order to diagonalize a matrix, we have to apply this similarity transformation with the matrix P. That means P inverse കൊണ്ട് നമ്മൾ pre-multiply ചെയ്യണം, P കൊണ്ട് post multiply ചെയ്യണം. Then we will get the diagonal matrix. Now if you see the diagonal matrix, the diagonal elements lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues. So if you want to diagonalize a diagonalizable matrix, then we have to find its eigenvalue and write it as the diagonal elements of the corresponding dimension. So ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കാണാം, then that eigen values diagonal elements ആയിട്ടും and all other off diagonal elements 0 ആയിട്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. So that matrix ആയിരിക്കും അതിന്റെ diagonal matrix, ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ corresponding diagonal matrix. So now ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. We have to find a matrix P which transforms this matrix a diagonal matrix. And A is 1 0 minus 1 1 2 1 2 2 3. So our characteristic equation in this case will be 1 minus lambda 0 minus 1 1 2 minus lambda 1 2 2 3 minus lambda determinant is equal to 0. Now if we solve this determinant, then 1 minus lambda into, now 2 minus lambda into 3 minus lambda, 2 minus lambda into 3 minus lambda minus 2 minus, then this term is 0, minus 1 into 2 minus 2 into 2 4, then minus 2 lambda. So this will be minus 1 into 2 minus 4 plus 2 lambda is equal to 0. So here I have 1 minus lambda into, now expanding here you have 3 into 2 6 minus 2 lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 2 minus, now if I take this minus sign inside, then this will be 2, because 2 minus 4 is minus 2, then minus 1 is here, so 2 minus 2 lambda. 2 minus 2 lambda is equal to 0. Okay. Now I can take this 2 from here outside, so this is 2 into 1 minus lambda. Already I have a 1 minus lambda here, so we can take 1 minus lambda outside, so that will be equal to 1 minus lambda into, now here we have 6 minus 2, that is 4, so lambda square minus 5 lambda, 3 plus 2 5, minus 5 lambda plus 4. Now here you have 2 into 1 minus lambda.
So taking 1 minus lambda outside, now I have 1 minus lambda into, this can be written as lambda minus 2 into lambda minus 3. Lambda minus 3. Okay, so this can be written like this. How? Because if I take 1 minus lambda outside, then the remaining thing will be here, lambda square minus 5 lambda plus 4, then this will be 2 here, plus 2 into 1 minus lambda, and 4 plus 2 will be equal to 6. So lambda square minus 5 lambda plus 6, and this can be written as lambda minus 2 into lambda minus 3. Now here we have this is equal to 0 in the RHS. So this shows that our roots are lambda is equal to 1, lambda is equal to 1, lambda is equal to 2, and lambda is equal to 3. Okay, so these are the eigenvalues of our given matrix A. Now we have to first determine the 3 eigenvectors corresponding to lambda is equal to 1, and lambda is equal to 2, and lambda is equal to 3. So let me start with lambda is equal to 1. So the first case, when lambda is equal to 1. When lambda is equal to 1. Now when lambda is equal to 1, our eigenvalue equation will be equal to 1 minus 1, this will be 0, 0 minus 1, 1, 2 minus 1, so this will be 1, 1, then 2, 2, 3 minus 1 will be 2. Okay, so in that case, when lambda is equal to 1, our eigenvalue equation will be 0, 0, minus 1, 1, 1, 1, and 2, 2, 2 into, let us take the values of x, y, z here, or you can take x1, x2, x3, that is equal to 0. So 0, 0, 0. Now if we expand this, then this implies first 0 into x, 0 into y minus z. So that means z is equal to 0. Second equation will be x plus y plus z is equal to 0, and we have already z is equal to 0. So that means x is equal to minus y, or y is equal to minus x. Again, the third equation is similar equation, same equation, 2x plus 2y plus 2z is equal to 0, and from there you will get x plus y plus z is equal to 0. Okay, so let us take the first eigenvector of R1 is equal to, first x is equal to, let us take the first element of k, then next element will be minus k and 0. Okay, now instead these values I am taking R1 is equal to 1 minus 1, 0. So this is because just eigenvector scale ആണ്, ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ k ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 നിങ്ങൾ ഏത് വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡയറക്ഷനിൽ അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. eigenvector ആക്ച്വലി ഷോസ് ദി ഡിറക്ഷൻ, ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2ഓ 3ഓ ഒക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/√2 ഫോമിൽ കിട്ടും. സോ R1 എന്നുള്ള ഞാൻ 1 minus 1, 0 എന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാംഡ 2 ആവുന്ന കേസാണ്. സോ വെൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. വെൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? 1 minus 2, that will be minus 1, 0, minus 1, 1, 2 minus 2, 0 ആവും. ഇവിടെ 3 minus 2, 1 വരും. Okay. So then when lambda is equal to 2, our equation will be minus 1, 0, minus 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1 into x, y, z. Into x, y, z is equal to 0. Is equal to 0. Now if I expand this, then first equation നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് minus x minus z is equal to 0, or minus x is equal to z. Then second equation will be x plus 0, x plus z is equal to 0, or again x is equal to minus z. And third equation will be x plus y plus z is equal to 0, or the third equation is x plus 2x plus 2y plus z is equal to 0, and x is equal to minus z,
So if I substitute x equal to minus z here, so this will be 2x plus 2y minus x is equal to 0, and this minus x and 2 can be cancelled. So we get x is equal to minus 2y. So now we have z is equal to minus x and y is equal to minus, this implies y is equal to minus 1 by 2 x. So I can choose the second eigenvector R2 as R2 is equal to, let us take x equal to minus 2, then y will be minus 1 by 2 x, so this will be 1 and z will be equal to 2. So this is second eigenvector corresponding to lambda is equal to 2. Now let us consider the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3. So for lambda is equal to 3. Now when lambda is equal to 3, the our matrix will be 1 minus 3, 0, minus 1, 1, 2 minus 3, here 3 minus 3, 0, and 2 minus 3 will be minus 1, here we will have 1 minus 3, that is minus 2. So minus 2, 0, minus 1, 1, minus 1, 1, 2, 2, 0. So for lambda is equal to 3, our equation will be minus 2, 0, 1, 1, minus 1, 1, 2, 2, 0 into xyz, xyz is equal to 0. Now if we expand these equations, then first equation will give minus 2x plus z is equal to 0, or it will be minus 1 here. So minus 2x minus z is equal to 0. So z will be equal to minus 2x, and next equation will be x minus y plus z is equal to 0, and the last equation will be 2x plus 2y is equal to 0, and from here we get x is equal to minus y, and if minus y is equal to x, then if I substitute it back here, then this equation can be written as x plus z is equal to 0, or from here we get 2x is equal to minus z, or z is equal to minus 2x, same as this equation. Okay, now from these three equations we can choose R3 as let us take x is equal to minus 1, then y will be equal to 1 and z will be equal to 2. So this is R3. So now we have three eigenvectors. Now taking the first eigenvector as first column. So the first eigenvector is, 1 minus 1, 0. So first column, first eigenvector 1 minus 1, 0, and second column as the second eigenvector. Second eigenvector is minus 2, 1, 2, minus 2, 1, 2, and third column as the third eigenvector minus 1, 1, 2. Now this matrix is our matrix P. Now if I find out P inverse, then P inverse will be equal to minus 1 by 2 into 0, 2, minus 1, 2, 2, 0, minus 2, minus 2, minus 1. And if I do the operation P inverse AP, P inverse AP, you will end up in 1, 0, 0, 0, 2, 0, and 0, 0, 3. And this is our diagonal matrix. Let us denote it by D. So first we have to find out P inverse. Then P inverse ne matrix A കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക. And what is A? A is our matrix, this matrix. So first we have to find out P inverse into A. P inverse into A. Now this product under result node P കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക. Then you will get this result. So now ഞാൻ prove ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, from I will determine P inverse from P using online
അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾഫ്രാം ആൽഫിന്റെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ആൾസോ പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. ആൻഡ് വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വാലന്റ് ടു ദിസ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ. ഓർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, പി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു പി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. സോ ടു സേവ് ടൈം ഞാനത് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ്, നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത് പി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻറ്റു പി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പി ഇൻവേഴ്സ് കാണണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വോൾഫ്രാം ആൽഫ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പി ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. നൗ ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് പി ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ പി നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് റോ 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് റോ -1 1 1, തേർഡ് റോ 0 2 2. സോ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് 1/2 0 -2 1 -2 -2 0 2 2 1. ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ പി ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു പി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പി ഇൻവേഴ്സ് എ. സോ ഞാനിവിടെ ആദ്യം പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ പി ഇൻവേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ മെട്രിക്സ് എ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് മെട്രിക്സ് എ 1 0 -1 1 2 1 2 2 3 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി ഇൻവേഴ്സ്. ദെൻ എ ഇൻറ്റു ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് പി ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ മെട്രിക്സ് എ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണത്. പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് 0 -1 1/2 -2 -2 0 3 3 3/2. ഓക്കെ. Now this P inverse A into P. So this matrix into P ചെയ്യണം. അപ്പോൾ again ഞാൻ this window യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം P inverse into A substitute ചെയ്തു. Then into P. This is P matrix 1 -2 -1 -1 1 1 0 2 2. Now P inverse A into P ചെയ്യണം. So this is P inverse A and this is P. രണ്ടും കൂടെ A into B ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് P inverse A into P കിട്ടും. Now this matrix is diagonal matrix. See, only diagonal elements are the diagonal elements 1 2 3, and these 1 2 3 are our eigenvalues. So this is our D matrix here. Okay.